Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui en faveur du projet de loi C-38, la loi sur le mariage civil. Je prends la parole en faveur d'un Canada où les libertés sont sauvegardées, où les droits sont protégés, et où les citoyens sont égaux devant la loi. Mr. Speaker, this is an important day. The attention of our nation is focused on this chamber, in which John Diefenbaker introduced the Bill of Rights, in which Pierre Trudeau fought to establish the Charter of Rights and Freedoms. Our deliberations will not be merely about a piece of legislation or sections of legal text. More deeply, they will be about the kind of nation we are today and the nation we want to be. This bill protects minority rights. This bill affirms the Charter guarantee of religious freedom. It is that straightforward, Mr. Speaker, and it is that important. That is why I stand before members here today and before the people of our country to say that I believe in and I will fight for the Charter of Rights. I believe in and I will fight for a Canada that respects the foresight and the vision of those who created and entrenched the Charter. And I believe in and I will fight for a future in which generations of Canadians to come, Canadians born here and abroad, have the opportunity to value the Charter as we do today as an essential pillar of our democratic freedom. A number of arguments put forward by those who do not support this bill. It is important and it is respectful to examine them and to assess them. Let me do so now. Premièrement, certaines personnes ont prétendu qu'une fois le projet de loi adopté, les libertés religieuses ne seront plus entièrement protégées. C'est faux. En ce qui concerne le mariage, le texte de loi du gouvernement reprend la garantie énoncée dans la Charte, c'est-à-dire que les représentants religieux sont libres de célébrer la cérémonie du mariage conformément à leurs propres croyances. À cet égard, nous sommes guidés par la décision de la Cour suprême du Canada, qui a indiqué clairement que dans aucune institution religieuse, qu'il s'agisse d'une église, d'une synagogue, d'une mosquée ou d'un temple, aucune personne qui désapprouve le mariage entre conjoints du même sexe ne sera obligée de le célébrer, point final. Voilà pourquoi ce projet de loi porte sur le mariage civil et non le mariage religieux. Moreover, and this is crucially important, the Supreme Court has declared unanimously, and I quote, "The guarantee of religious freedom in Section 2A of the Charter is broad enough to protect religious officials from being compelled by the state to perform civil or religious same-sex marriages that are contrary to their religious beliefs." End of citation. The facts are plain, Mr. Speaker. Religious leaders who preside over marriage ceremonies must and will be guided by what they believe. They do not wish to celebrate marriages for same-sex couples. That is their right. The Supreme Court says so, and the Charter says so. Une dernière remarque à cet égard. Les dirigeants religieux ont des idées très arrêtées sur ce projet de loi, qu'ils soient pour ou contre, et ils devraient les exprimer. Chose certaine, bon nombre d'entre nous ici à la Chambre, y compris moi-même, sommes des croyants. Nous chérissons notre foi et l'influence qu'elle exerce sur nos décisions. Cela dit,
Nous avons tous été élus à titre de députés. Et en tant que législateurs, nous sommes tenus de servir tous les Canadiens et de protéger les droits de tous les Canadiens. Nous sommes certes influencés par notre foi, mais nous avons aussi l'obligation d'adopter la perspective la plus large possible, de reconnaître qu'une des grandes forces du Canada est son respect des droits de chaque individu et de comprendre que nous ne devons pas reculer devant le besoin de réaffirmer les droits et les responsabilités des Canadiens au sein d'une société en pleine évolution. The second argument, ventured by opponents of the bill, is that government ought to hold a national referendum on this issue. I reject this, not out of disregard for the view of the people, but because it offends the very purpose of the Charter. The Charter was enshrined to ensure that the rights of minorities are not subjected, are never subjected, to the will of the majority. The rights of Canadians who belong to a minority group must always be protected by virtue of their status as citizens, regardless of their numbers. And these rights must never be left vulnerable to the impulses of the majority. We embrace freedom and equality in theory, Mr. Speaker. We must also embrace them in fact. Troisièmement, il y en a qui ont conseillé au gouvernement d'étendre aux homosexuels et aux lesbiennes le droit à l'union civile. Cette mesure accorderait aux couples du même sexe bon nombre des droits propres à un couple marié, sauf que leur relation ne sera pas considérée comme un mariage devant la loi. Autrement dit, ils seraient égaux, mais pas tout à fait autant que les autres Canadiens. Monsieur le Président, les tribunaux ont jugé de façon claire et invariable que cette mesure irait à l'encontre des dispositions de la Charte sur l'égalité. Par exemple, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a déclaré, et je cite, « Le mariage est la seule voie vers l'égalité des couples du même sexe. Toute autre forme de reconnaissance des relations de même sexe nie l'égalité véritable. » Fin de citation. Put simply, we must always remember that separate but equal is not equal. What's more, those who call for the establishment of civil unions fail to understand that the Government of Canada does not have the constitutional jurisdiction to do so. Only the provinces have that. Only the provinces could define such a regime, and they could define it in 10 different ways. And some jurisdictions might not bother to define it at all. There would be uncertainty, there would be confusion, there would certainly not be equality. Exactly. Fourth, some are urging the government to respond to the decisions of the courts by getting out of the marriage business altogether. That would mean no more civil weddings for any couples. It is worth noting that this idea was rejected by the major religions themselves when their representatives appeared before the Standing Committee on Justice and Human Rights in 2003. Moreover, it would seem to be an extreme and counterproductive response for the government to deny civil marriage to opposite-sex couples simply so that it can keep it from same-sex couples. To do so would simply be to replace one form of discrimination with another. Finalement, Monsieur le Président, certaines personnes opposées à ce projet de loi voudraient que le gouvernement invoque la disposition de dérogation, c'est-à-dire utiliser la clause dérogatoire comprise dans la Charte des droits, afin d'annuler la décision des tribunaux et de rétablir la définition traditionnelle de mariage. Voilà en fait l'enjeu primordial. Il faut comprendre
que dans 7 provinces et un territoire, l'union de 2 personnes du même sexe par le mariage civil est reconnue par la loi. Alors, le débat d'aujourd'hui ne porte pas sur la question de savoir si on devrait modifier la définition de mariage. Elle a déjà été modifiée. Le débat se résume à savoir si nous devrions passer outre un droit déjà établi. Le débat se résume à la Charte, à la protection des droits des minorités, et à savoir si le gouvernement devrait invoquer la disposition de dérogation. Je sais que d'aucuns pensent qu'on devrait invoquer cette disposition. Par exemple, certains dirigeants religieux sont de cet avis. Ils ont eu la franchise, et je respecte cela, de reconnaître publiquement que le mariage entre homosexuels étant déjà légal, presque partout au pays, la seule façon, je répète, la seule façon de faire à nouveau du mariage la prérogative exclusive des couples de sexe opposé est d'appliquer la clause dérogatoire. Ultimately, Mr. Speaker, there is only one issue before the House in this debate. For most Canadians, in most parts of our country, same-sex marriage is already the law of the land. Thus, the issue is not whether rights are to be granted. The issue is that whether rights that have been granted are to be taken away. Now, some are frank and straightforward and say yes. Others have not been so candid. Despite being confused, despite being confronted with clear facts, you are. Despite being confronted... Despite being confronted with clear facts, despite being confronted with the unanimous opinion of 134 legal scholars, experts in their field, intimately familiar with the Constitution, some have chosen to not be forthright with Canadians. They have eschewed the honest approach in favor of the political approach. They have attempted to cajole the public into believing that we can return to the past with a simple snap of the fingers, that we can revert to the traditional definition of marriage without consequence and without overriding the Charter. They are insincere, they are disingenuous, and they are wrong. There is one question that demands an answer, a straight answer from those who would seek to lead this nation and its people. It's a simple question. Will you use the notwithstanding clause to overturn the definition of civil marriage and deny Canadians a right that is guaranteed under the Charter? This question does not demand rhetoric, it demands clarity. There are only 2 legitimate answers, yes or no. Not the demagoguery we have heard, not the dodging, not the flawed reasoning, not the false options, simply yes or no. Will you take away a right that is guaranteed under the Charter? I, for one, will answer that question, Mr. Speaker, and I will answer it clearly. I will say no. La disposition de dérogation fait partie de la Charte des droits. Mais si aucun Premier ministre ne l'a encore appliquée, c'est pour cause. Qu'un Premier ministre se serve des pouvoirs qui lui sont conférés par sa fonction pour nier explicitement, plutôt que d'affirmer un droit inscrit dans la Charte, lancerait à toutes les minorités le message suivant, qu'elles ne peuvent plus se tourner vers le dirigeant du pays et vers la Constitution pour assurer leur protection, leur sécurité et la garantie de leur liberté. Le Canada risquera alors de devenir un pays où la défense des droits est sous-pesée, calculée,
et débattu en fonction de considérations électorales ou autres. Cela nous fera régresser de plusieurs décennies sur le plan collectif. Ce ne sera pas la chose à faire pour les minorités de notre pays. Ce ne sera pas la chose à faire pour le Canada. Mr. Speaker, the Charter is a living document. It is the heartbeat of our Constitution. It is also a proclamation. It declares that as Canadians, we live under a progressive and inclusive set of fundamental beliefs about the value of the individual. It declares that we are all lessened when any one of us is denied a fundamental right. We cannot exalt the Charter as a fundamental aspect of our national character and then use the notwithstanding clause to reject the protections that it would extend. Our rights must be eternal, not subject to political whim. Those who value the Charter, yet oppose the protection of rights for same-sex couples, I ask you, the Prime Minister and a national government are willing to take away the rights of one group, what is there to say that they will stop at that? If the Charter is not there today to protect the rights of one minority, then how can we as a nation of minorities ever hope, ever believe, ever trust that it will be there to protect us tomorrow? My responsibility as Prime Minister, my duty to Canada and to Canadians, is to defend the Charter in its entirety, not to pick and choose the right that our laws will protect and those that are to be ignored, not to declare those who shall be equal and those who shall not be equal. My duty is to protect the Charter as some in this House will not. Let us never forget that one of the reasons that Canada is such a vibrant nation, so diverse, so rich in the many cultures and races of the world, is that immigrants who come here, as was the case with the ancestors of many of us in this chamber, feel free and are free to practice their religion, to follow their faith, and to live as they want to live. No homogeneous system of beliefs is imposed on them. When we as a nation protect minority rights, we are protecting our multicultural nature. We are reinforcing the Canada we cherish. We are saying proudly and unflinchingly that defending rights, not just those that happen to apply to us, not just those that everyone else approves of, but all fundamental rights, is at the very soul of what it means to be a Canadian. This is a vital aspect of the values we hold dear and strive to pass on to others in the world who are embattled, who endure tyranny, whose freedoms are curtailed, and whose rights are violated. Why is the Charter so important, Mr. Speaker? We have only to look at our own history. Unfortunately, Canada's story is one in which not everyone's rights were protected under the law. We've not been free from discrimination. We've not been free from bias or unfairness. And there have been blatant inequalities. Remember that it was once thought perfectly acceptable to deny women personhood and the right to vote. There was a time not that long ago that if you wore a turban, you couldn't serve in the RCMP. The examples are many. But what's important now is that they are part of our past, not our present. Over time, perspectives changed. We evolved, we grew, and our laws evolved and grew with us. And that is as it should be. Our laws must reflect equality, not as we understood it a century or even a decade ago, but as we understand it today. Pour les homosexuels et les lesbiennes, l'évolution des attitudes sociales a permis d'apporter au fil des ans un certain nombre de changements législatifs importants. Rappelez-vous que jusqu'à la fin des années 60, l'État croyait avoir un droit de regard sur notre chambre à coucher. Jusqu'en 1977, l'homosexualité pouvait encore servir de motif d'expulsion. Jusqu'en 1992, les personnes gays n'étaient pas admises dans l'armée, dans beaucoup d'endroits au pays.
Les homosexuels et les lesbiennes ne pouvaient pas désigner leurs partenaires à titre de bénéficiaires d'une police d'assurance, d'un régime de pension privée ou d'un régime d'assurance médicale ou dentaire offert par leur employeur. Il n'y a pas si longtemps qu'une personne pouvait encore être congédiée simplement parce qu'elle était homosexuelle. Aujourd'hui, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle est considérée, à juste titre, comme arbitraire, inappropriée et injuste. Quand nous regardons en arrière, il est difficile d'imaginer que ces droits aient pu faire l'objet d'un débat. J'espère qu'en bout de ligne, on portera un regard semblable sur le débat actuel, qu'on constatera qu'en accordant à une minorité l'ensemble de ses droits, la majorité n'a rien perdu ni sacrifié. Monsieur le Président, sans notre engagement indéfectible et absolu à l'égard de l'égalité et les droits des minorités, le Canada ne serait pas un des pays les plus ouverts à l'immigration. Un pays qui érige en vertu sa nature multiculturelle, cette pluralité d'ethnicité et de croyances dont est composé le Canada et qui nous rend fiers d'être de notre temps et non du passé. Mr. Speaker, 4 years ago, I stood in this House and voted to support the traditional definition of marriage. Many of us did. My misgivings about extending the right of civil marriage to same-sex couples were a function of my faith and my perspective on the rural world around us. But much has changed since that day. We've heard from courts across the country, including the Supreme Court. We've come to the realization that instituting civil unions, adopting a separate but equal approach, would violate the equality provisions of the Charter. We've confirmed that extending the right of civil marriage to gays and lesbians will not in any way infringe on religious freedoms. And so, where does that leave us? I believe, Mr. Speaker, that it leaves us staring in the face of the Charter of Rights with but a single decision to make. Do we abide by the Charter and protect minority rights, or do we not? To those who would oppose this bill, I urge you to consider that the core of the issue before us today is whether the rights of all Canadians are to be respected. I believe they must be. Justice demands it. Fairness demands it. The Canada we love demands it. Monsieur le Président, Monsieur le Président, dans les années 60, le gouvernement de Lester Pearson a fait face à l'opposition de certaines parties lorsqu'il a voulu enchasser le bilinguisme officiel. Mais il a persévéré, il a emporté. Les membres du gouvernement croyaient que cela devait se faire et ils avaient raison. Dans les années 80, le gouvernement de Pierre Trudeau, a lui aussi fait face à l'opposition de certaines parties lorsqu'il a voulu rapatrier la Constitution canadienne et inscrire la Charte des droits et libertés. Mais il a persévéré, il a emporté. Les membres du gouvernement croyaient que cela devait se faire et ils avaient raison. There are times, Mr. Speaker, when we as parliamentarians can feel the gaze of history upon us. They felt it in the days of Pearson. They felt it in the days of Trudeau. And we, the 308 men and women elected to represent one of the most inclusive, just, and respectful countries on the face of this earth, feel it today. There are few nations whose citizens cannot look to Canada and see their own reflection. For generations, men and women and families from the four corners of the globe have made their decision to choose Canada as their home. Many have come here seeking freedom of thought, of religion, and belief, seeking the freedom simply to be. The people of Canada have worked hard to build a country that opens its doors to include all, regardless of their differences. A country that respects all, regardless of their differences. A country that demands equality for all, regardless of their differences. If we do not step forward, then we will step back. And if we do not protect a right, then we deny it. Mr. Speaker, together as a nation, together as Canadians, let us step forward.